ID and enrollment date, ma'am. Mm. Then we are using the foreign key, ma'am, to Mm. refer the Mm. values which is in the student register number, ma'am. Mm. Uh, and course ID, ma'am. So நம்ம so what does line 25 mean? மேம் நம்ம வந்து Mm. ஸ்டூடெண்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர்ங்கிறது வந்து என்ரோல்மெண்ட்ல இருக்குல்ல மேம், அந்த Mm. அதோட அதோட வேல்யூ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ல இருக்க ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு நம்ம வந்து Refer பண்றோம். எஸ் மேம், ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம இது பண்றோம். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ அந்த நம்ம கடைசியா நம்ம என்ரோல்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம்? இப்ப மேல வந்து 346, 342, 348 அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ல இருந்ததுன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஒன்லி தோஸ் வேல்யூஸ் டு அப்பியர் ஹியர். கரெக்ட்? யூ வில் பி யூசிங் ஹியர் பிகாஸ் யூ ஆர் ரெஃபரன்சிங் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் ரெஜிஸ்டரிங். கரெக்ட்? எஸ் மேம். ஓகே. அண்ட் த சேம் திங் வித் த கோர்ஸ் ஐடி. கோர்ஸ் ஐடி மேம். Right? So course ID is saying I am referring to the course name. இப்போ வந்து let's say in a college there are 50 courses available, right? So there will be 50 courses in the courses table, correct? But there might be 100,000, 10,000 students who are enrolling to the same courses, correct? Yes ma'am. So you're referencing every enrollment that happens. So if you now scroll down a little bit, Deepika, in the first enrollment, what did you insert? You are inserting that 342, which is Jaya, enrolled in course number 11, which is DBMS on December 30th, 2023. Correct? That makes sense to everybody? Okay, Daniel, what happened in line 30? What does line 30 mean? மேம் நம்ம இந்த என்ரோல்மெண்ட்ன்ற டேபிள்ல இந்த வேல்யூஸ்லாம் இன்சர்ட் பண்றோம். So what does that line mean? Like the line 30 நம்ம 34212 அப்படிங்கிறது என்னத்தை ரெஃபர் பண்ணுது? What is it saying? What happened? 242 வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மேம். கோர்ஸ் ஐடி வந்து போடணும். So that whoever was the student with register number 342 enrolled into the 12, which is computer networks, on December 30th, 2023. Make sense? Yes ma'am. Everybody? Any questions on this so far? Because I want you to, I know you have been hearing database concepts, so this is just a repetition. It's nothing new, but I want you to understand how you are like kind of tying it to the two different tables. You are tying it into one table, right? You saw different examples from different teachers, but does this make sense? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so now let me say, I'm going to ask you something. One second. So everybody understands foreign key now? No questions about foreign key? Yes ma'am. No questions ma'am. Okay, so now let's go into, one second, let me do this. Okay, so does everybody know what order by is? Okay, so It sorts it. correct. So now let's say, so Deepika, go scroll up a little bit. How many students do you have on the top? You have 4 students. Okay, so now I'm going to put somebody on the spot. Let's say Meena. So Meena, let's say I want to select the name of the students, but I want to order them by the student name ascending. I want them in alphabetical order, the names of the students. How would I write the statement? Deepika, she will tell you, and I want you to just type that query. Okay. Yes ma'am. Go ahead, Meena. I want the student name.
Yes, ma'am. And let's say I want to just the student name, but I want them to be ordered by the the names in the alphabetical order. So how would I do order by? Do you know how to do it? No, ma'am. Okay, so let's try. Suvita, do you know how to do it? No, ma'am. Okay, who knows how to do it? Other than, Ma'am, can I try, ma'am? yeah, Yes, ma'am. sure. Can Go I ahead, try? Cynthia. Yes. Ma'am? Yeah, go ahead and give the syntax to Deepika. She will type it in. I need to select the name only, no, ma'am? Name of the Yes, student. only the name, and I want the name to be when I see the answer, I want it to be in the descending order. Sorry, ascending order. Okay, ma'am. Hmm. So select name. So what is the name? Like, did you see what the fields are? Select name. Okay. From student, ma'am. Student is the table name. Very good. So order by Mm. name Mm. ASC, ma'am, ascending. Ascending. So what if you don't give ascending? So try this and then try without ascending. Okay. So go ahead and run this query, Deepika. You got it in alphabetical order, right? So can you remove the ascending and run it, please? ASC. Just remove the word ASC and run it. So did you see here what happened? Yes, Cynthia? ma'am. Ascending is default. Okay. Yes, ma'am. So it's a good habit that you specify ascending. I just wanted to show you that ascending is default. But let's say you want descending. Then you put DESC. Usually, Okay. typically. Okay. So DESC. If you do DESC, then it will be descending order. So ASC is default, but if you specify also, nothing wrong. It's good habit to specify. Make sense? Okay. So now let's say I'm going to ask, who was it that didn't know? Hold on, Meena. So now Meena, I want you to select the name and email and order it by the email in the ascending order. How would you write it? Select from the student. Select what? Select email. That from student. Ordered by. Email and the D. And the D is descending. Is this correct? Descending வேணும்னா descending. Yeah, that's fine. Ascending na ascending. Ascending na descending. I don't know what I asked. Yeah, go ahead and run that thing. So vandudha? Descending la? Try ascending too. Instead of descending, we should put Okay, good. Okay, so now I'm going to ask Suvita. So let's say I want to know the number of students enrolled in each course. I want to know who, actually not the number of students. I want the student names that are enrolled for each course. How would I find it? Ma'am, repeat question. I want to know. So let's say, let's go up, scroll up a little bit, Deepika. So we had 11 DBMS, 12 computer networks, 13 artificial intelligence. There are 3 subjects, correct? Yes, ma'am. So right now we only inserted JR's information into all 3, correct? Ma'am.
But we can also insert. So maybe Deepika, why don't you go ahead and insert maybe another person to just DBMS? அந்த 342க்கு பதிலா இன்னொரு நம்பர் போடுங்க அங்க லைன் 29ல. அண்ட் என்ரோல்மெண்ட் ஐடி வந்து 4 மாத்துங்க. Enrollment ID 4. So we have inserted 2 people for that we have enrolled 2 students for that subject, correct? So now let's say I want to find out, Deepika, I want to find how many the names of the students who enrolled in DBMS. யார கேட்டேன் நானு மறந்துட்டேன். Suvita, yes, sorry. புரிஞ்சுதா நான் கேட்ட கொஸ்டின்? Yes, ma'am. So நம்ம வந்து உங்களுக்கு எங்க இருந்து எந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணோம்? First you tell me that, because I am asking you to give me the information about who enrolled in DBMS, correct? Yes. So what will be your starting table? Enrollments எங்க இருக்கு? Enrollment table. Enrollment table. So enrollment table, first of all, if I have to select the enrollments that are pertaining to 11 DBMS, how would I write a select query? First select query எழுதுங்க. I want to find all enrollments for course ID 11. How would you write it? Select star from enrollment. So I want to know only the information about the course ID 11. So how would you do it? How would you restrict it? என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? மேம் இன்னர் ஜாயின் யூஸ் பண்ணி இல்லம்மா, இப்போ வந்து இப்போ இத ரன் பண்ணுங்க, 38 ரன் பண்ணுங்க. ரைட் நோ தீபிகா? If we just do select star from enrollment, என்ன ஆகும்? What will happen? Tell me. Enrollmentல எல்லா ரோஸும் வந்துருச்சு. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்? என்ன கோர்ஸ் ஐடி டேட்டா வேணும்னு கேட்டேன்? DBMS. 11 தான் DBMS. கரெக்ட்? அதனுடைய டீடைல்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? where conditions. Correct. So what will you add to this where? What am I searching for? What is my condition? Course ID is equal to 11. Right. So நான் இது பண்ண உடனே எனக்கு வந்து என்ன வந்துரும்? எனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ரோஸ் மட்டும் என்ரோல்மெண்ட்ல இருந்து வந்துருச்சு. கரெக்டா? இப்ப நான் இங்க செலக்ட் ஸ்டார் போட்டதுனால எல்லா ஃபீல்டும் வருது. ரைட்? இப்போ வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் நவ் to get the names of the students who enrolled in 11. இப்போ நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு நான் எப்படி டை இன் பண்ணுவேன் இந்த டேபிள்ல இருந்து? What information tells me what the student information is? Suvita? Register number. And the register number, it needs to be in the student table, correct? அங்க போனாதான் எனக்கு அந்த நேம் வரும். 342 உடைய நேம் என்ன, 345 உடைய நேம் என்னன்னு எனக்கு வேணும்னா நான் ஜாயின் பண்ணணும் டேபிள்ஸ், கரெக்ட்? Yes, ma'am. So இப்ப எப்படி பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்? எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் நேம் வேணும். So how are you going to join the two tables? Foreign key to join. Foreign key use பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? So what am I selecting first? Select. What am I selecting? What do I need to select? Student register number. Student register number. Okay. போடுங்க. அவங்க சொல்றது அப்படியே எழுதுங்க. So try it. You need to try it, right? From enrollment. Okay. இதுல எப்படி மேம் ஃபாரின் கீ யூஸ் பண்றது? So தெரியாது. Okay. Who knows how to do a inner join other than Suvita? Ma'am, can I try, ma'am? Sure. Okay, ma'am. Select name from
Students. Inner join. And then the course enrollment. Sorry, enrollment table name. On. The both ID should be in the same. Okay, the student register number equal to that register number. Hmm. Hmm. So இப்படி போட்டா என்ன ஆகும்? Is that it, Ma'am, Cynthia? yes, ma'am. The both Hmm. the register number in the table and Hmm. both should be in common. மேம் ரெண்டு நேம் காமனா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் காமனா இருக்கும்போது நேம்ஸ் மட்டும் it will display only Okay. the names. Okay, so let's run this Deepika first. Whatever she asked you to do, just run it. I have a doubt now. Hmm. அதாவது இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம வேகா தான் சொல்லியிருக்கோம். அது கரெக்டா இந்த டேபிள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருவோம். அது நேம்ஸ் டிஃபரெண்டா இருந்தா ஐடென்டிஃபை பண்ணும், சேமா இருந்தா டேபிளோட குவாலிஃபை பண்ணணும். So just run it and see what Okay. happens. Okay, I'll tell you what to do also next. என்ன ஆச்சு இப்போ? There are 4 rows in enrollment. 3 enrollments are for Jaya. 4th one is for Deepika, correct? Right, Cynthia? Yes, ma'am. But what was my question? My question was, I want to know who are the students who enrolled in DBMS course, which is course ID 11. So how would you rewrite this? Ma'am, can you repeat the question again, ma'am? I want to know only people. Okay, so why don't you do this? So அங்க வந்து select name போட்டிருக்கீங்களா, அது பக்கத்துல தீபிகா select name, course ID போடுங்க. Course underscore ID. அது run பண்ணுங்க. So what I'm trying to say is, when you did this statement, you're basically selecting people who enrolled in every course, right? It can be course ID 11, 12, 13, right? What was my question to start with in the beginning? I want to know only people who enrolled in course ID 11. So how would you rewrite this? Ma'am, at the end we can use the where condition, ma'am. Can you add that, please? Give her the statement. Where? What would you put, Cynthia? Course ID equal to 11. Okay, run that. No, ஏதோ typo வந்துருச்சு அங்க. Something you made a mistake அங்க, ஏதோ typingல. Student register number underscore origin number, இங்க வந்து student என்னன்னு வரணும். Right sideல student underscore என்னோ or REG underscore என்னோ, அந்த RNT underscore remove பண்ணிடுங்க. Okay, so did we get the answer now correctly? Yes, ma'am. Okay, so one thing I think, Deepika, you were asking, right? It's always a good idea to qualify it with table name. So what does that mean? You can say select
student dot name, can you add that? Can you அது வந்து 2-3 லைன்ல நீட்டா போடுங்க, ஒரே லைன்ல போடாம you can insert new line characters. Select இல்ல அங்கேயே அதையே மாத்துங்க தீபிகா. why don't you don't have to type everything again. நான் என்ன I சொல்றேன்னா, thought I can have this for my future reference. okay, சரி. select space student dot name comma course dot course இல்ல, enrollment dot course id. enrollmentல இருந்து தானே எடுத்திருக்கீங்க. enrollment dot course id. யூசுவலி நாங்க இப்படி எழுதும்போது course underscore id enter. நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வாங்க. from student inner join enrollment. நெக்ஸ்ட் லைன்ல on statement எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் லைன்ல அப்பதான் நீட்டா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இட்ஸ் ஈஸி டு debug also. student register number equal to register number. இங்க வந்து student enrollment dot student register number equal to student dot register numberன்னு போடுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு நேம் சேமா நீங்க வச்சிருந்தாலும் it will work. புரியுதா தீபிகா? Remember we changed the name. You don't have to change the name. But if you use this kind of syntax all the time, you will never run into that problem. Equal to student dot register number. Then enter again, where enrollment dot course id என்ன இருந்ததுங்க, I don't know what, course id equal to 11, right? Okay, இப்ப இது ரன் பண்ணுங்க. இப்ப நீட்டா இருக்கா பாக்குறதுக்கு. இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஆல்வேஸ் ரைட் லைக் திஸ். ஓகேவா? Yeah, ma'am. Okay, so now I'm going to ask somebody else. Maybe I'll put then yara keta Harikrishna ketana idu illa. Harikrishna, what if I want to know student name and course name, not course id? I want to know the student name and the course name for all the enrollments. எப்படி பண்ணுவீங்க? இப்ப இங்க நமக்கு நேம் அண்ட் கோர்ஸ் ஐடி வந்திருக்குல்ல, எனக்கு வந்து நேம் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் வேணும். select student dot name enrollment dot course name. அப்புறமேட்டு இந்த following command போட்டா enrollmentல கோர்ஸ் நேம் இல்லையே. கோர்ஸ் நேம் எங்க இருக்கு? courses. கோர்ஸ் நேம் வந்து courses டேபிள்ல தானே இருக்கு. so how can you do enrollment dot course name? enrollmentல கோர்ஸ் ஐடி தான் இருக்கு, கோர்ஸ் நேம் இல்ல. அப்போ கரெக்ட்? எஸ் மேம். சொல்லுங்க இப்போ. Sorry ma'am, I didn't know. Okay, who else wants to try? Sivasabita, you want to try? Yes, ma'am. Go ahead. Student dot name, comma courses dot course name. From course from student underscore name. From student comma courses inner join enrollment on enrollment student register number same அந்த மேல இருக்குது. enrollment dot
அது வரைக்கும் மட்டும். ஈக்குவல் டு அதையும் போட்டுங்க. ஸ்டூடெண்ட் டாட் ரெஜிஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் நம்பர் வேர் courses dot course id equal courses dot course name equal to dbms. என்னாச்சு? So there's an error, right? What is the error? It says unknown column student dot register number in non-class. So நீங்க வந்து ரெண்டு டேபிள இன்னர் ஜாயின் ஒரே டேபிளுக்கு பண்ண முடியுமா? இன்னர் ஜாயின்றது என்ன? It isn't it between two tables? சிவசபிதா தெரியல மேம். இன்னர் ஜாயின் இன்னர் ஜாயின் அப்படின்னா என்ன? First let me explain me inner join. Anybody can explain inner join. What does inner join mean? You're joining two tables, correct? Isn't that the main concept? Yes? Yes, ma'am. Okay. நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க? What are you inner joining in your line 48? Can you tell me? நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்டையும் கோர்சஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க. Explain to me what you're trying to do there. நான் இப்பதான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட ரெண்டு டேபிள தான் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் ஒரு டைம்ல. இங்க 3 டேபிள் நேம் போட்டிருக்கீங்க அந்த லைன்ல. ஸ்டூடெண்ட், கோர்சஸ், என்ரோல்மெண்ட். சோ நீங்க எதை ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்? கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு மேம். சரி, நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. சின்டாக்ஸ் மறந்துருங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? 3 டேபிள் இருக்கு, ரைட்? ஒரு டேபிள்ல ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, ஒரு டேபிள்ல கோர்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, இன்னொரு டேபிள்ல என்ரோல்மெண்ட் இருக்கு, which gives you foreign keys to the student and foreign keys to the courses, correct? எஸ் மேம். இப்ப நீங்க வந்து இது ஒரு டேபிளா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. டேட்டா பேஸா நினைக்காதீங்க. ஒரு எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து. நீங்க மேனுவலா பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. நீங்க டேட்டா பேஸே மறந்துருங்க. ஜாயின், இன்னர் ஜாயின், செலக்ட் எல்லாம் மறந்துருங்க. உங்களுக்கு வந்து மூணு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்புறம் அவங்களோட நம்பர்ஸ் இருக்கு, ரெஜிஸ்டர் நம்பர். இன்னொரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல கோர்ஸ் ஐடி, கோர்ஸ் நேம் இருக்கு. இன்னொரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, இந்த கோர்ஸ் ஐடி, இந்த தேதியில என்ரோல் பண்ணிருக்காங்கன்னு இருக்கு, ரைட்? உங்ககிட்ட யாரோ ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்க? நீங்க வந்து எனக்கு நேம்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எப்படி பண்ணுவீங்க? யோசிச்சு பாருங்க. லாஜிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க. என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்? என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு 3 ஷீட் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? சிம்பிள் ப்ராப்ளம் டு சால்வ், ரைட்? வாட் வுட் யூ டு ஃபர்ஸ்ட்? எந்த ஸ்டூடெண்ட் எந்த கோர்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றத பாப்போம். எனக்கு நேம் வேணும், கோர்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றத மறந்துரு. தேர்ட் ஷீட்ல எனக்கு ஐடி இருக்கு, கோர்ஸ் ஐடி இருக்கு. நான் வந்து என்ன கேக்குறேன்? எனக்கு நேம்ஸ் வேணும்னு கேக்குறேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 3 ஷீட் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. நீ என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்? அந்த கோர்ஸ் ஐடி வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஆமா, எந்த ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காங்கன்றத பாக்குறதுக்கு எதை ரெஃபர் பண்ணுவீங்க? கோர்ஸ் ஐடி மேம்.
சரி, கோர்ஸ் ஐடி உங்ககிட்ட 11 இருக்கு. என்ன பண்ணுவீங்க அதை வச்சுட்டு? அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, who else can try? Ma'am, can you repeat the question again, ma'am? I want to know the student name and the course name. I have the student ID and course ID in enrollment table, right? But I want to print each student name and the course name. That's what my question is. Okay, Deepika, go ahead and try. Ma'am, student name and course name, right, ma'am? Ama. I think Deepika ஐடியை கம்பேர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Harishankar? Yes. மேம் கோர்ஸ் ஐடியும் கோர்சஸ்ல இருக்க கோர்ஸ் ஐடியும் ஸ்டூடெண்ட்ல இருக்க ரிஜிஸ்டர் நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணணும். எப்படி ஐடி கோர்ஸ் ஐடி டிஃபரெண்ட், ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டிஃபரெண்ட், ரைட்? வை வுட் யூ கம்பேர்? கோர்ஸ் ஐடி வந்து என்ன எப்படி இருக்கு? நம்பர்ஸ் 1 2 3 4 எப்படி இருக்கு? 11 12 13 இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் 342 343 இருக்கு. எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க? Okay, so what did we do in the line 42, Deepika? Why don't you tell me what exactly did we do in line 42's query? Just to மறந்துருங்க, இந்த இது மறந்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. What did we do Actually there? வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து நேமையும் என்ரோல்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து கோர்ஸ் ஐடியையும் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்றோம் மேம். So using inner join. Inner join of what? What two tables did you join? Student table and enrollment table, ma'am. How did you join them? On the condition of enrollment table la இருக்கிற student register நம்பரும் student table la இருக்கிற register நம்பரும் same ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா where can you இருங்க, right? So then also where is not important there. Basically, because there is a foreign key which is taking the register number of student to the student or the register number, you use that to get the student name. Correct? Yes, ma'am. Ipo, let's say I'm asking you to write, select me the course name and the course ID. So ipo நீங்க repeat பண்ணுங்க, அந்த line 42 to 45 இருக்குல்ல, அத அப்படியே நீங்க வந்து காப்பி பண்ணி just paste it again, and I want you to change the following. நான் சடனா ரெண்டு கேட்ட உடனே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் வில் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் நாட் நேம் இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலா கோர்ஸ் டாட் கோர்சஸ் வச்சிருக்கீங்களா டேபிள் நேம்? கோர்சஸ் டாட் கோர்ஸ் நேம்னு மாத்துங்க. அதை கோர்சஸ் டாட் கோர்ஸ் நேம். கீழே ஸ்டூடெண்ட்க்கு பதிலா கோர்சஸ் போடுங்க. On enrollment dot course underscore ID line 54ல student register நம்பருக்கு பதிலா course underscore ID போடுங்க. On enrollment dot course underscore ID enrollment வச்சிருங்க, student register நம்பரை course underscore ID யா மாத்துங்க.
ரைட் சைடுல கோர்ஸ் டாட் கோர்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி, courses டாட் கோர்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி. So tell me, what did I do now? What are we trying to do now? கோர்சஸ்ன்ற டேபிள்ல இருக்கிற கோர்ஸ் நேமையும் என்ரோல்மெண்ட்ன்ற டேபிள்ல இருக்க கோர்ஸ் ஐடியையும் we are selecting on the condition enrollment டேபிள்ல இருக்க கோர்ஸ் ஐடி matches with the courses டேபிள்ல இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடி. Correct. Correct. So இப்போ என்ன வரும், எனக்கு கோர்ஸ் நேம் வரும். By using the foreign key I am getting to the course name. கரெக்ட்டா? Yes ma'am. ரன் பண்ணுங்க. மேம் ஆனா நீங்க ஸ்டூடண்ட் நேம் தான மேம் இருமா, அதுல என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப்பா போட்டா உங்களுக்கு புரியல, அதனால நான் 2 ஸ்டெப்பா போடுறேன் இது. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். So what did I do? What is the difference between line 48 and 53? ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் டைம் கோர்சஸையும் நம்ம இன்னர் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். இல்ல 48ல சாரி 43, அந்த 47ல இருக்கிறது தப்பு இல்ல, அதை விட்டுருங்க. 43ல இருக்கிறதுக்கும் 53ல இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? 43ல ஸ்டூடெண்ட் டைம் என்ரோல்மெண்ட்டையும் இன்னர் ஜாயின் பண்ணி அதனுடைய ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி நேம கொண்டு வந்திருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட் நேம. கரெக்ட்டா? 53ல கோர்சஸோட ஜாயின் பண்ணி கோர்ஸ் நேம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், அதை ரெஃபர் பண்ணி. Yes? Yes, yes? Okay. Run this and see what happens. வந்துதா? இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் நேமும் கோர்ஸ் நேமும் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? First think about it. Don't I have to join both the tables with enrollment? Yes ma'am. Yes? Okay. Yes, so now what you have to do is, இப்போ உங்களுடைய line 43 எங்க எழுதிருக்கீங்க, அதுங்க போங்க, தப்பா எழுதிருக்கிறதுக்கு போங்க. ஸ்டூடெண்ட் நேம் courses டாட் கோர்ஸ் நேம். ஸ்டூடெண்ட் நேம் வரதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த இன்னர் ஜாயினை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இல்ல ஸ்டூடெண்ட் நேம் வரணும்னா எந்த ஜாயின்மா? அதை எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆன் ஸ்டேட்மெண்டோட வேணும் உனக்கு. From and on you should have both. Line 43 and 44, copy it. Here only ma'am. அங்க போடுங்க. Okay, next enter. இப்போ இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும் நம்ம, we also have to join courses, correct? Yes ma'am. Correct? So இப்போ you do again inner join courses on என்ன போட்டிருக்கோம், ஆன் எங்க அங்க கீழே போய் எடுத்துட்டு வாங்க அந்த சின்டாக்ஸ். ஆன் என்ன கோர்சஸ்க்கு? என்ரோல்மெண்ட் இல்லம்மா, அந்த ஆன் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வா. ஆல்ரெடி என்ரோல்மெண்ட் இருக்குல்ல மேல, சோ இட் வில் டேக் தட். அந்த ஆன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு வா. அங்க போடு ஆன். இப்ப ரன் பண்ணு. வந்துச்சா? Right? So what have we done here? You are taking first student ஓட ஜாயின் பண்றீங்க enrollment, right? எந்த பேசிஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்க? ஸ்டூடெண்ட் உடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் ஸ்டூடெண்ட் உடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் ஃபாரின் கீ ரெஃபர் பண்றீங்க. இந்த செட்டோட you are also joining now courses. புரியுதா? You are inner joining courses now. That's the third table. அதை எப்படி ஜாயின் பண்றீங்க? கோர்ஸ் ஐடி ரெஃபர் பண்ணி ஜாயின் பண்றீங்க. புரியுதா? Yes ma'am. டக்குன்னு like see, you have 3 tables you have to join. Correct? ஜாயின் பண்ண டேபிளே மறுபடியும் ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அது வந்து இப்போ வந்து நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த டேட்டா பேஸ் செட் எடுத்துருச்சு. ஸ்டூடெண்ட்டையும் என்ரோல்மெண்ட்டையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க லைன் 48ல, ரைட்? எடுத்துக்கிட்டு எப்படி எடுக்கிறீங்க? You are joining it on the student register number. அதோட கூட கோர்சஸ் ஆட் பண்றீங்க இப்போ, ரைட்? அந்த கோர்சஸ் எப்படி ஆட் பண்றீங்க? யூசிங் த கோர்ஸ் ஐடி ஃபாரின்.
ஓகே மேம். மேக் சென்ஸ்? எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ இதுல வேணும்னா நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். வேற என்ரோல்மெண்ட் டாட் கோர்ஸ் ஐடி 11 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் 2 rows மட்டும் வரும். கரெக்டா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay, any questions on this statement to anybody? Okay, Meena, go ahead. Go ahead. Is there a question? Yes, ma'am. Line number 55 I didn't get, ma'am. Line number what? 55. Okay, 55. Can anybody else explain? Deepika, why don't you try to explain? எஸ் மேம். மேம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டா இல்ல அதை மட்டும் சொல்லட்டா? அத மட்டும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொன்னாதான் சொல்லுங்க. புரியும். அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க, because it's always helpful if a student explains the other student, right? Go ahead. எஸ் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருந்து நேமையும் கோர்சஸ் டேபிள்லேருந்து கோர்ஸ் நேமையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம். இன்னும் எதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டும் அதை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா இன்னர் ஜாயின் போட்டு எடுக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட் டேபிளையும் என்ரோல்மெண்ட் டேபிளையும் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே 53ல இன்னர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி இன்னர் ஜாயின் பண்ணுறோம்? ஆன் த கண்டிஷன் என்ரோல்மெண்ட் டேபிளில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் சேமாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்தாச்சா, நமக்கு என்ரோல்மெண்ட்லையும் ஸ்டூடெண்ட் இதுலேயும் சேமாக இருக்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நம்ம கையில் இருக்கும். இப்போ அதோட நம்ம கோர்ஸ் டேபிளில் ஜாயின் பண்ணுறோம். எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம்? கோர்ஸ் என்ரோல்மெண்ட்டில் இருக்க கோர்ஸ் ஐடியும் கோர்சஸில் இருக்க கோர்ஸ் ஐடியும் சேமாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கோர்ஸ் ஐடி என்ரோல்மெண்ட்டில் இருக்க கோர்ஸ் ஐடியும் இந்த கோர்ஸ் ஐடியும் மேட்ச் ஆகிருக்கும் போது ஆல்சோ இங்கே போயிட்டு இது ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் மேட்ச் ஆகி எடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நேம் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஏன் இது 3 போட்டிருக்கோம்னா நமக்கு வந்துட்டு 3 டேபிள் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்துட்டு தெரியும். லைக் என்ரோல்மெண்ட் வந்துட்டு காமன், நம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்கும் கோர்ஸ் டேபிளுக்கும் என்ரோல்மெண்ட் காமன். ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருந்து தான் நமக்கு நேம் வேணும், கோர்ஸ் டேபிளில் இருந்து தான் கோர்ஸ் நேம் வேணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் என்ரோல்மெண்ட் டேபிள். கரெக்டாக? அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருக்க ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் என்ரோல்மெண்ட் டேபிளில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் சேமாக பிரித்து எடுத்துட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன பண்ணுறேன்னா கோர்ஸையும் என்ரோல்மெண்ட்டையும் சேர்த்து அதில் இருக்க கோர்ஸ் ஐடி படி நான் தனியாக எடுக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட்புட் வந்துடும். Am I clear? Yes, got it. புரிஞ்சுது. ஓகே. மேம் Oh, sorry, I was talking on mute. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, sorry. Deepika, you did a really good job explaining it to her. You did it better than me. So thanks for doing that. Okay, so now I was asking real world examples of foreign key. If you talked about student ID, so foreign key, abindra concept, can you think of a real example of where it is being used in your world? மேம் ஆதார் கார்டு மேம். Yes. நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு இப்ப நான் ரீசெண்டா எஜுகேஷன் லோனுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது when I was updating in the portal
Correct. Gensamart portal when I entered my when I entered my mom's Aadhaar number, automatically our bikes EMI came, ma'am. Very And good. See, Aadhaar. correct. It is referencing a primary key in another database. Correct? Yes, ma'am. Yes. So unique details are being retrieved. Very good. That's a good one. Who else? Anybody else? You have simple example. In your school, don't you go and register for a course, and in that course, your teacher, whoever is teaching, or your professor, they have all the IDs, right? Student IDs, correct? Who registered for the course? Yes or no? How else will they know who registered for the course? They have the IDs, correct? How do you register for a course in your school? Somebody tell me. Daniel, how do you register in your college? Ma'am, portal register. So when you register for a course, somebody has that information, right? For this course, for this year, for this semester, these are the students, correct? Ma'am. Yes. So on the students' name irukuma, IDs irukணும் இல்லையா? Who Yes, ma'am. registered, right? So that's a foreign key concept, right? That they're using there. So do you all understand? Because I know, like in interviews and everything, that's what Chitra wanted me to stress, because I think for the bubble.io interviews and the other interviews, they're asking about foreign key and they're asking you to give examples. I don't want you to just know the textbook answer. Okay, definition yaar vena padichi, they can just say it. I want you to really understand what it means, right? Once you know that, you will never have a problem answering a question in an interview. That's why I'm kind of stressing on this problem. Okay, please understand that and try to not just know the theory. You need to know the practical uses of it. Okay, so now does it make sense? So Deepika gave me a very good example. When she was trying to do an education loan, as soon as she entered the Aadhaar card number, it picked up all the other information. So isn't that what we are trying to do here? Even though we are looking at an enrollment table, looking at the ID, now I can go and join it to the student table and get all the details about the student, right? I can get the date of birth, I can get the email address, everything. But enrollment table didn't have any of that, right? Enrollment table had only the student ID. Correct? But using the student ID, now I can build an API or a reference or whatever code I write to get all the details about that student. Where do they live? What's their address? What's their school? Where did they study before? What are they enrolled in? I can get tons of details about it. Correct? So that is how the foreign key concept is being used here. Okay? So I want you to remember that. Okay, so then the next thing is group by. We talked about order by. Order by, is everybody comfortable with order by? Yes, ma'am. Okay, so now let's say we want to do group by. I don't know, did they teach you about group by yet or not yet? Group by சொல்லி கொடுத்தாங்களா? Somebody answer. Yes, no, maybe. No, ma'am. No, okay. So now let's say I want to count the number of students for course ID 11 from enrollment. How would I do it? So do one thing, Deepika. Can you do select star from enrollment right now? And show me what is in enrollment table. Select star. Everybody knows what star means, right? Star means everything, correct? Okay. So now in the enrollment table, I have, how many rows do I have? I think I have 4 rows or something like that, right? Okay. So now what if I want to know how many, for each course ID, how many rows exist, right? So I want to know for 11, there are 2 enrollments, correct? For 12, there is only 1 enrollment. For 13, there is only 1 enrollment, correct? I want to know the count of the number of students for each course. So how would I write it? The way to write that is, can you write it like this, Deepika? Select course ID, comma, count of star. Star means the rows, right? The entire row.
count star from enrollment group by, enter next line, group by course underscore ID. So what am I saying here? I'm saying I want to know each course ID, how many people have enrolled. How am I counting? I want to count them by group course ID. So that's what I'm going to group by. So run this. Does that make sense? Any questions on this group by statement? Everybody understood? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So now let's say I want to know, I'm going to give some other examples. Hold on. I want to know, what can I use? I'm trying to see. So what do we have in the student table? Can you go up to the student table? Student table, you had, what are the fields you have? I want to give you some examples. Go up. Student table has what? Course. Can I display it, ma'am? Yeah. Student table has register number, name. Okay. So do you know one thing, like there are a lot of database functions that also that you can use. So let's say I want to know just the, see here you're displaying date of birth, correct? Right? So can you insert one more row into students with the date of birth in 2000, Deepika? One more row. Insert into student. Insert one more student, but the date of birth, repeat one of the years. Put some name, any name, it doesn't matter. Make sure you change the ID. Yeah, just put something XYZ, something, doesn't matter. And then the date of birth, change, keep the year, but change the month and the date to something else. And change the ID to 347 or something, which is not used. And insert that row. Okay. So now select, instead of star, select date of birth from students. Just date of birth. Name, comma, date of birth. Let's do that. Select name, comma, DOB. So now let's say, if I do this, now I'm going to get the name and the date of birth, right? What if I want to know only the year of the date of birth? Do you know how to do it? Anybody? Year of function. Yes. So can you change that to year of function, please? Okay. So now what if I want to know, I want to know the year of date of birth and how many students were born in that year. I want to use the group by and find how would you write it. I want the year and the number of students born in that year. Similar to what we did for the course ID, right? So how would I write this statement? Who wants to try? Shall I try, ma'am? Yeah, go ahead. Ma'am, இதில் அப்படியே just comma போட்டு count star from student group by year of date of birth. Correct. Correct. But name irukka kudadu. So try it with the name, it won't work. So go ahead and do it. I'll tell you why.
comma, count star. இங்க திட்டம். ஏன்னா நீங்க நேம் அங்க கொடுத்திருக்கீங்க. சோ நேம் வந்து யூனிக் இல்ல அந்த இயர்ல. சோ நீங்க குரூப் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்ட வச்சு நீங்க குரூப் பண்றீங்களோ அது மட்டும் தான் அங்க செலக்ட் பண்ண முடியும். சோ நேம் எடுத்துடணும் நீங்க அங்க. புரிஞ்சுதா? Because how will it give 2000 and the names different இருந்தா கொடுக்க முடியாதுல்ல அதால. Right? So now you know there are 2 people in 2000, one in. So now what if you want to order this by year? You can add order by, right? Group by oda order by next line insert பண்ணுங்க. Group by, order by, and the semicolon எடுத்துருங்க. Order by, year of date of birth. And order. So you can also sort it if you want in ascending or in descending, however you want. So group by, order by, you can also do that. Okay. Vandhuda? Right? So you can also do, there is something called having. அதாவது வந்து அந்த having ஓட வந்து group by ஓட வந்து ஒரு having அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு keyword யூஸ் பண்ணலாம். So for example, what if I want to know only if the count is greater than 2 or greater than 1? So I can also say அந்த order by எடுத்துருங்க வேணும்னா having அந்த group by அப்புறமா order by எடுத்துட்டு having count star greater than 1 அப்படின்னு போடுங்க. Count star. So tell me, what do you think will happen when I do this? So you're saying, yes, I want to do the count, but I only want rows with have more than 1 as the count. So இது வந்து ஒரு where condition மாதிரி group byல. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Make sense? Yes, ma'am. So having goes with the group by statement. So you can further limit to what information you really want to see. That's what that group by and the having is going to connect with. So LR, do you understand what group by means? How to do group by? Yes, ma'am. Everybody understood? Okay. Okay, so any questions about what we learned today? So I want to like kind of get feedback from all the students. So thanks, Deepika, for sharing your screen. You can stop. But I want to go from backwards and find out the feedback. So Cynthia, what do you think you learned today and was it helpful? What can we do to improve? Can you hear me, ma'am? Yes. Yeah, ma'am. Today we have learned so many things, so many things from like the primary key, foreign key, and also we learned about the real-time examples, which will give the detailed explanation about it, ma'am. When we are learning something with the real-time example, it will much more understanding than the definition, ma'am.
Okay. So it's really helped me, ma'am. It's always I'm always remember it, ma'am. Okay, very good. Okay, Deepika, I know you did lot of work today. What's your Yes, feedback? ma'am. Ma'am, I learned a lot today, ma'am. I think I need to concentrate on this joints, ma'am. It is still somewhat. If I give it another shot, I will definitely understand, ma'am. I think I should Okay. concentrate over there. Okay. Okay. Good. Okay, Suvita. Yeah, ma'am. I learned join a 3 table and 2 table in using inner join. நான் வந்து இன்னும் practice பண்ணணும் மேம். அப்பதான் எனக்கு இன்னும் நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Pavitra. This is the first time I'm even hearing about the inner join and group by functions, ma'am. Okay. So it was a little bit new to me, and I will try to work it out, ma'am. Okay. Okay. Meena. Yes, ma'am. Actually, for me also, that the database classes are new, ma'am. From the first class itself, I learned the concepts of the primary key, foreign key, and the some keywords like group by. That all I learned, ma'am. Okay. If I practice more, I definitely Practice, right? The theme is practice. You have all the tools that you need. You have homework problems. You have to try, right? You have to practice. That's the only reason way you can learn, right? Yes, ma'am. Hari Krishna. Yes, ma'am. Foreign key pati கொஞ்சம் டீடைலா தெரிஞ்சும் we be using, so what's the purpose, and joins. Yes, ma'am. Joins கொஞ்சம் புரியுது, but I have to try it, ma'am. Okay. Harishankar. மேம் ஃபாரின் கீ, பிரைமரி கீ, குரூப் பை அதெல்லாம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு மேம். அந்த இன்னர் ஜாயின் மட்டும் குழப்புறோம் மேம். அது நான் ட்ரை பண்ணி என்னன்னு. You have to try it, right? Only if you try it, you will see. Try different examples, try different syntaxes, right? And that's what we are trying to do here. Because if you don't understand the concept and you're just like getting code from internet, you can find code for everything, right? The main thing is you need to understand the basics. Once you understand the basics, it's very easy to change anything, okay? And that will come only by practice. Okay. அதுல 2 வேல்யூஸ் வந்து இது பண்றது புரியும் மேம். 3 இது பண்றது 3 டேபிள்ஸ் நம்ம என்ன ஜாயின் பண்ணாதான் மேம் கொஞ்சம் புரியல. எஸ் மேம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே. டேனியல். மேம் பிரைமரி கீ, ஃபாரின் கீ அதெல்லாம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது நல்லா புரிஞ்சுச்சு மேம். வெரி குட். ஜாயின் வந்து பேசிக்கா புரிஞ்சுச்சு மேம். இன்னும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. ஓகே. அகிலா. Ma'am, everything was good, ma'am. I also learned something in joints பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லை மேம். இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணா I understand it better. Okay. Okay. Okay, good. So basically do you all have homeworks, enough homework, or do I have to give you more homework? I don't know. Do you have homeworks from already what the ma'am gave you for database? Yes ma'am. You have it, right? So please do that, right? See, when you do that, that's when you have to see. For me, I always think about a database as a spreadsheet, right? If you all have used Excel, correct? Excel எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா in your school? Thumbs up. Give me thumbs up if you know Excel, how to use Microsoft Excel. Deepika, Daniel, a lot of people, right? So think about an Excel, right? How would you do it in an Excel sheet? நீங்க வந்து ஒரு Excel sheetல வந்து think about having 3 separate tabs for the data that we talked about, correct? ஒரு டேப்ல வந்து இது இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு, ரைட்? ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ நீங்க போய் ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல போயிட்டு யூ ஆர் ஓப்பனிங் அ டேப் கால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் புட்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், இமெயில் அட்ரஸ். கேன் யூ விஷுவலைஸ் தட்? That makes sense, right? The second tabல you have course ID, course name, which is called courses.
Then the third tab has enrollments, which refers to the student ID, course ID, and when did they enroll, right? So I always think of database as spreadsheets in my mind, in my head, right? So when you visualize something, it is easy for you to refer to it. That's all I'm trying to say. So if you think about, I have 3 spreadsheets, 3 separate sheets in my Excel, right? Now, when I have to find out about my enrollments, where would I go? I have to go to my third sheet, right? Right? So I go to enrollments. But now in the enrollment sheet, I only have the student ID, but I want student name. So where would I refer that to? I would have to refer to the student spreadsheet, and I have to do a lookup, right? And get the information. Same thing with my course ID. I only have the course ID in my third tab, but I need to go to my second tab to get the course name, right? So you're basically trying to connect the third sheet with the first sheet or the second sheet, or sometimes to both the sheets. Did that help to think about what we're trying to do in the database? Little? No? Yes? Maybe? Okay. Anyway, you won't give me any feedback unless I ask somebody in specific. So, it's okay. I'm happy. Go ahead and do more practicing. Keep trying more homework examples. First, finish all the homework. Then go Google and find, okay, even you can use ChatGPT and say, give me problems. ChatGPT will give you problems. Try to solve it, right? So, more you do it, the more you will become better at it. And again, as I said, I want you to understand the concepts. What is group by doing? What is my where condition doing? What is foreign key? What is primary key? What is not null mean? Why am I having all these constraints? So when you know all those core concepts, you will be able to understand any questions in an interview easily. Okay? Okay, I think that's all for today. Happy New Year again. I think I'll meet you all in the next year. Happy New Year. Hope you all have, at least enjoy, celebrate the New Year's Day, New Year's Eve. And tomorrow there is no class. Okay? Take care, everyone. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy New Year, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Happy ma'am. New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am.